bicho comprido para colocar no canal do cabo. Zezinho, calado. É para doação? É para doação. Ai, que saco. Aí agora a gente pegou esse que tá com a gente, que a gente tá ali, né? A gente pegou ele adotado, mas eu vou botar você. Sim. Entendeu? Daí a gente manda foto e fala, eu gostei desse. Então a gente se manda, ó, esse endereço, você vai lá no endereço e vê. Entendi. Tá? É, esses dois são machinhos. São dois machinhos, mas eles são muito bonzinhos. Esses aqui, ó, eles ficam sempre assim. Aí macho não dá certo, não dá, né? Seria melhor você levar uma fêmea. A mãe. É a Lilica. Oi, tudo bem? Você vai fazer uma comprinha, se puder ajudar a gente com material de limpeza, alguma coisa pra gente fazer.
Tchau.